Cześć, witajcie gracze, witam was niezmiernie serdecznie w drugim już odcinku, w drugim materiale wideo na moim kanale z gry Hogwart Legacy z dziedzictwa Hogwartu. Gramy na konsoli PlayStation 5, moi drodzy, i jesteśmy już bezpiecznie w dormitorium Gryffindoru, dokładnie w Hogwarcie. Po perturbacjach razem z profesorem Figiem, po niebezpiecznych przeprawach udało nam się dotrzeć i mówiące lustro. Okej. Możemy czarować. Sprzedamy jej kilka kuksańców, znaczy w lustro kilka kuksańców. Dobrze, chociaż było powiedziane, że uczniowie, z tego co mi wiadomo, nie mogą tak czarować sobie swobodnie, bez powodu. Ale tutaj może nie ma problemu. W każdym razie jesteśmy przypisani do Gryffindoru, jesteśmy bezpiecznie w dormitorium. I teraz jeszcze mamy się udać do pokoju wspólnego. Tu zauważyłem, że można nakręcić gramofon i gra jeszcze bezpośrednio tutaj poprzez głośnik spada. Okejka. Sporo interakcji jest. Można dziabnąć jabłką, nawet jabłką. Popić sobie herbatki jakieś, czy też kawki. Pełno różnych magicznych przedmiotów. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jakie tutaj są różne zakamarki, ukryte miejsca. Proszę bardzo, jest pełno dzieciaków, uczniów. Mamy się przedstawić różnym postaciom. Okay, Wesley. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Okay. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Dobra, nie będziemy go zamęczać gadką. Nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Dobra, i mamy jednego zapoznanego ziomka. Still not working. Cressida Bloom. Przypomina trochę pewnie Hermione. Don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Okej, możemy się spróbować uczyć od niej. Oh, I hope so.
If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach nonverbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Okej, czyli ona próbuje też w sposób bardzo ambitny wyprzedzić uczniów starszych w nauczeniu się niewerbalnego, Yes. rzucania zaklęć bez wypowiadania The results can be, shall we say, awkward. słów. I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. No dobra, to przegadane mamy z nią wszystko. Nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Dobra, i trzecia, ostatnia postać jest tutaj u góry. Jak my mamy do niej się dostać w ogóle? He'll do anything for a thrill. Popisuje się jakimiś akrobacjami. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Lubi się przechwalać swoimi jakimiś tam akrobacjami i talentami Is it true about the dragon? wspinaczkowymi i przy okazji też pewnie tym, że jest mega odważna. Tym się lubi popisywać, widać. Imponować innym. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Dobra, I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you nie scale będziemy the jej next tower. zagadywać zbyt mocno, bo ona się wydaje taka trochę próżna. New Gryffindor. Professor Weasley is waiting for you outside the common room. Okej, mamy zagadać z profesor Weasley, czyli z ciotką tego Garreta. No dobra, więc sobie lecimy z princikiem. Mamy okrągłe przejście. O, ta zbroja się rusza. Ciekawe. W kucnięciu wychodzimy. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Wow. Jakie efekty. Mnóstwo wiedzy. What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Dobra. This way. Tak się rozglądam, moi drodzy, przyglądam, żeby jeszcze zobaczyć. Nie da się przełączyć z nadramienia drugiego kamery. Prawdopodobnie. Okej, dobra. Dosyć tego rozglądania się, bo tak analizowałem sobie w międzyczasie, ale to nie o to chodzi. Opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Ciekawe, czy nasza bohaterka będzie też musiała stawić, zapewne tak, tak się domyślam, czoła różnym takim nietypowym wyzwaniom, jakim chociażby Harry z Hermioną i Ronem musieli stawić. Różne tajemnice i tak dalej. O, coś tutaj się notuje. Revelio możemy użyć. Jak się używało Revelio? No jak to? Okej. Wyzwania. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. Okej. Uroczyste. Okej, zbierz strony przewodnika. Okej, tam coś jest. Za ścianą. Więc jej Revelio będziemy używać nałogowo. Okej. Coś tutaj jest, kłódka. Zdaje się. No time to waste. You've classes to attend. Więc są też... Aha, jak nas piłuje, gra od razu. Idź tutaj, nie. Jest skrzyneczka. Eliksir. Spoko. Coś tam, jakiś but się jeszcze pokazał. A nie, to nie but, to jakaś ten... Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Odkryto punkt szybkiej podróży w płomieniu Fiu. Mamy dostęp do mapy. Cały Hogwart. Południowe skrzydło.
Aneksu biblioteki. Do sali głównej, tak? Szklarnie nie chcemy. Sala główna, dobra, jest, dobra. Rozkminiamy. Symbol węża tutaj jest w czasie ładowania. Teraz symbol And Gryffindoru. here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross Station. No gra się prezentuje, moi drodzy, niesamowicie. Po prostu. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Wypytajmy, zróbmy sobie takie przepytki z nią. Niech nam wyjaśni. Defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Czym jest Hogsmeade? No my to wiemy, You mentioned że jest Hogsmeade, wioską. Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. No dobra. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor właśnie. Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Czyli Fig oczywiście też uczy w Hogwarcie. Your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress.
Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. No dobra. Mamy zagadać pewnie z Figiem. Revelio. O, coś tutaj ciekawego. Czyżby co tutaj było, jakieś lustro? Nieważne, dobra, mamy questa. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Dobra. Dostępne misje, okej. Symbolem tarczy są oznaczone misje główne. Rozwinie fabułę, odblokuje nowe funkcje i zapewni punkty doświadczenia. Zobrany przed czarną magią. Levioso będzie. Dobrze. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out. Ale doskonale wiemy, że Ollivander nie miał swojego sklepiku w Hogsmeade, tylko na ulicy Pokątnej, tak? Ale nie mamy niby swojej własnej różdżki, ale mamy... Okej. Dobra, i mamy tędy iść, tak? Datę zajęcia. No, dawaj. Otwieraj. Wyszliśmy sobie na taki skwerek. Te ogrody. Niby nie mamy... Oczywiście nikogo skaleczyć nie możemy. Revelio. Strony. Fontanna z wiwerną. Jupika jej. Mamy sobie ten. Aha, to tutaj 2 strony. 8 stron. Jaka to nagroda? Rękawice Hogwartu. Założyła nasza bohaterka te okulary? Nie. Dobra. No i na razie spoko.
Dobra, lecimy sobie na te. Dobra. Po schodkach. No cóż za swoboda poruszania się. Znam tutaj te sale, moi drodzy, te korytarze z nagrywek, które były na początku, kiedy gra była we wczesnym dostępie. Wielu twórców nagrywało. Między innymi tutaj w tych holach widziałem sceny i były też informacje, że glitchowały się tekstury, ale na pewno jest to już naprawione. Nie widzę tutaj żadnych problemów. Dobra, jakieś oczy nas obserwują. Wygląda jak w Guild. Pamiętacie, moi drodzy? Gra, którą dopiero co skończyliśmy. O tej dziewczynce, Emily Kaufman, zaginionej. I tam też takie były stwory z oczami. Okej, mamy punkt view. Śmieszne te oczka takie. Fota i protego oczywiście. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a Professor token from the Hecat. Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today, Jeszcze wiemy, że jest reparo przecież, bo Fig używał. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master It's Poet? Leviosa. One thing I've learned as an unspeakable is the value Jak of to Hermiona tam simplicity, wtedy Rona pouczała, especially in the heat że of źle battle. wymawia. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okej, mamy nowy gest. Uczymy się. O panowie, oczywiście jest pióro. Nie mogło być inaczej, to musiało być pióro, moi drodzy. Now, let's try something a little larger. Manekinek. Odsuwa ławki. Automatycznie czarem. Będziemy musieli sami już rzucać. With a basic cast. Jak użyć Levioso? O kurde. Lumos, okej, dobra, ale Levioso nie możemy. Gdzie my mamy ten czar? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise opponent is a weak opponent, as Master Poet. So, now the basic cast. Well done. Aha, czyli jak on jest w powietrzu, to możemy go mucić zwykłym czarem. Tym podstawowym. Nice. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin.
Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life as children. When all my students from this event. Wykorzystaliśmy swoją wiedzę. Beginner. You give as good as you get. Oj, dobra, przecież to tylko lekcje. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the Widać, opportunity szybko to się practice. uczymy. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. A że musimy nadrabiać wiedzę, bo to 5. rok, a nasza bohaterka dopiero co zawitała do Hogwartu, no to nie ma żartów, trzeba szybko się uczyć. Nie ma żartów, moi Understood, drodzy. Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Czyli That's misja enough zakończona, lecture mam for nadzieję. Monday. Class is dismissed. A nie, jeszcze to z tym... I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect Sebastian a new Sallow. student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Skłammy, co prawda walczyliśmy u boku Figa z tymi posągami rycerzy, no ale nie musimy o tym mówić. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Brzmi podejrzanie oczywiście, że sobie jakąś grupkę organizują. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Pierwsza lekcja, zdobywamy trofeum przy okazji. $15 punktów doświadczenia. Levioso. My family had. Always thought Levioso was for first. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Podskakują przedmioty, ale nie możemy ich wylewitować. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Lumos. Dobra, odpalmy sobie naszą księgę zaklęć. Znaczy nie zaklęć, tylko akcją mamy. Dobra. Którędy teraz droga prowadzi? Chyba tam u góry. Więc sorry memory, ale tędy mamy iść. Pewnie. Chociaż nie, no dobra, przekierowało nam drogę. Revelio. Revelio. Używamy Revelio. O, tam coś na dole. Jakieś skrzynie. O, ty w życiu. Gościu.
Sprincik, sprincik, sprincik. I lecimy. Zanim pójdziemy na lekcję... Gdzie te skrzynie? Gdzie te skrzynie są? Nie ma? Jak to może być? Tam jest skrzynia za kłódką. Te gobeliny gadają. Śmiesznie. No to może tak być w sumie, że niektóre miejsca na pewno będą jeszcze pozamykane. Pozamykane. Oj, zaś się zamotałem. Jeszcze w górę, tak? W górę i w górę i w górę. Jeszcze w górę po tych schodach. Dobrze, że mamy mapę ze śledzeniem ścieżki całej. Jeszcze w górę. Duchy. Duchy latają. Okej, tu jest skrzynia. A tu można wyjść? W toalecie. Skrzynia w toalecie. Szata runiczna. Wygląda jak zacne znalezisko. Moi drodzy. Mamy kolejny fiu. Zaraz, chwilę, moment. Tutaj jest kolejna toaleta. Odsłoń swój sekret. Tu jest skrzynia jakaś. O. Podskakuje. Co to jest? What the fuck is going on in here? Zrobimy ci lewioso zaraz, ty kurde. Jak ty tak bardzo chcesz. A, nie można? Nie można lewioso. A tym zwykłym czarem go pyrgnijmy, dziada. Nie, nie idzie. Nie lewioso, nie lewioso. Jeszcze w górze jest ta sala. Czyli jeszcze wyżej. Kurczaki, no. Ale dobra, mamy ją. Misja, rozpocznij. No tutaj taka klasa bardziej typowa, aula taka. Z ławkami. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Obliviate, czyli czar, który powoduje utratę wspomnień, pamięci. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Okej, akcjo się uczymy. Opanowane. Zaklęcie przywołujące. Hopa. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Oczywiście na pierwszy front trzeba od razu się przetestować. Cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the excellent good. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. That's it! Don't lose your composure. Nie za bardzo rozumiem. Splendid! Aha, rozumiem. Bo to trzeba było... Very good. Points to Gryffindor. But there's Punkty. certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Aha, a my mamy niebieskie. No dobra. Here we go. Aha, natury gramy. Nie. Happens to the best of us. Nie wierzę, no co za gniot jeden. Ustawienia. Wczytaj grę. Zajęcia zaklęć. Dobra, spróbujmy tutaj. Najwyżej nadrobimy trochę, ale to tak nie można zrzucać piłek. Mam tendencję do przeciągania tego. Okej, dobrze, dobrze, dobry moment. Pomijamy, bo wiemy co chcemy tutaj, co tu się wydarzy. Uczymy się akcją. Dobra, nice. Accio, przepraszam, Accio. That is not bad. That is not You bad. are a swift learner. I see Dobra, a lot of pomijamy to. potential. Dobrze, 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 dobrze. I musimy zrobić sobie dobre przyciąganie piłek. Nawet to nie jest unoszenie ich. Chociaż można by ich za pomocą Levioso. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this Damy like radę? gobstones, if you Yes, will. But nice. instead of throwing the
the marbles out, you are summoning them toward you. Very good. Tutaj, o, idealnie. Patrzcie państwo, czyżbym przepraktykował już? Dobra. Poszło, wszystkie w 50. Nice. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Dawaj, dawaj. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Dobra, zachowujemy się fair play. Co ona tam wyczaruje? 50 wbiła, dobra. Nice. 50 wbiła. Też 50, nice. Excellent. Remisik, remisik, remisik. Dobra, ty też, znaczy 30 teraz. No to będzie dobrze, dobrze. Fajnie, że jej nie widzimy. Kurde. O. 50 na styk. Przepchnęła nam pikulę. Dobra, nice. Oj, za mocno. Spadnie. Kurde. Przepadło. Trudno, się mówi. Let us make this a bit more interesting, shall we? Coś jeszcze więcej będzie. Aha. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Pod kątem można je przeciągać. Ciekawe. Dobra, teraz damy radę. Dobra. No i spoko, udało się. There we go. Brilliant. 50. Jakimś cudem. 60. No dobra, i teraz my możemy pójść też tutaj. Pod tym. Jupika jej. Dobra. Wyczekujemy momentu. Teraz uważam, że będzie warto. Dobra, za daleko. Spadnie, kurde. Rozklapciało się, trudno. Ale i tak poszło nieźle. Very good, both of you. Well done. Śmieszne takie minigry. Przy okazji uczymy się nauki tych czarów. Uczymy się używania czarów. No dobra. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year.
My mother received an offer. No tak, wychodząc z założenia, że tutaj postacie miały kilka lat na naukę, a tutaj nasza bohaterka jest nowicjuszką mimo swojego wieku. No i oczywiście my jesteśmy też nowicjuszami, poznajemy grę. Dobra, nie będziemy jej może wypytywać tak po chamsku. Czasami wypytywanie się nie jest wcale dobre. Takie ciekawskie i wścibskie. Po rozmowie z profesorem jeszcze możemy z tą uczennicą pogadać. A ta Cassida Bloom. Cressida, przepraszam. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. Ma jakąś tam dziwną taką kapsułę metalową. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Misja ukończona, nice. Zaklęcia. Mamy Levioso i mamy Accio, nowe zaklęcia nauczone. Także You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Dobra, mamy nową misję, moi drodzy. Oczywiście będzie mnóstwo tutaj misji do wykonania. Ale zróbmy sobie zapis gry ręczny. To będzie dla mnie i dla Was charakterystyczny punkt, gdzie skończyliśmy. I moi drodzy, ja Wam serdecznie i pięknie dziękuję za uwagę pod tym drugim materiałem z Hogwart Legacy, z dziedzictwa Hogwartu, gdzie nasza dzielna, młoda i nowicjuszka, bohaterka dzielnie sobie radzi z wyzwaniami, jakie zupełnie świat magii i czarodziejstwa jej narzuca. Jest pojętną uczennicą. Także tyle z mojej strony, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego na razie. Hej, cześć, pa i do zobaczenia już niebawem w kolejnej części, w kolejnym odcinku z gry.